it's coming this Sunday, right? So it is open to anyone? Well, it's open to anyone. 12 तारीख को ये Muslim, non-Muslim, no faith. वो लोग सबके लिए दावत है और लोग आए वहाँ और this is the whole idea जो से है कि we get people from different community taking part and understanding to integrate and come close together. Fundamentally. And similarly, we recently celebrated Diwali and the Navratri, right? And people from non-Hindu religion, they were participating in that. So वहाँ हमारा माहौल जो है ब्रेंट में is very good that people are integrating from different religions, different backgrounds, and in large numbers. They go to there, and they're very well accommodated. And it's a real beauty about the whole thing is that we have people from a variety of backgrounds, bring culture. I recently went to Nigerian and the Central African state functions, right, in Lagogo. And वहाँ भी बेहतरीन किस्म का फंक्शन था। उन लोगों ने खाली अफ्रीकन हेरिटेज के बारे में नहीं बनाया हमें, उन्होंने मुसलमान भी बुलाए और नाइजीरियन में आप जानते हैं काफी मुसलमान हैं, right? So they were Muslim there, non-Muslim there, and they wanted to show their culture. More importantly, the culture जो है, fashion है, बच्चों को कैसे integrate. So these are the fundamental things जिस वजह से कि लोग इकट्ठे होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे की जो उनकी लोग हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं. So these are good things that I think that we need to do and do a lot more of that. Some politicians, time to time, or again and again, they're trying to single out the Muslim community, not to integrate in wider community. What do you think? What can be done more to do the integrations, or there is a room to improve? Where is the problem? Is it any truth in it? Well, I think, let's be honest about it. I think there are some issues, and but I think, to be honest with you, many of these issues are exaggerated in all proportion by media and certain people in certain sections of the media. I wouldn't say all media, but certain sections of media. But most important thing that I think we need to understand that I think it's a two-pronged tang. You can clap with two hands, not with one hand. We people who are living here for a long time, they need to understand that they will find it easier to integrate. People who have come here in the early 60s and have not made any serious attempt to integrate with the indigenous population, they naturally are finding it difficult and they will need to work with that. The only way the whole system is going to work is that you understand the different people's culture, the background, the belief, the ethics, and all those good things, right? So then you break this barrier. This is a fundamental to anything. And I think it's happening, slowly it's happening. But for example, a child born here, 20 years ago, he had no problem with integrating with people here. But someone who's come to this country for 20 years, 30 years ago, 40 years ago, and has not really made any serious effort to. Where is the problem? The system of this country, or the people who are immigrating this country? Where is the problem? उनके अंदर कोई problem है या यहाँ का जो system है उसके अंदर कोई कमजोरी है that these people get away with it and they're not integrated. But I think it's a half dozen one six the other, right? It's basically that there has to be an effort by the migrants who came here a long time to integrate, and they really have to make serious effort. And I'm not ashamed of saying that. I think they really have to make a serious effort. But at the same time, there are some issues because they don't integrate, I guess, and they choose to live in a certain area because they find it comfortable, because some of the stereotype issues, national front and other things that actually taking place. हाल में रोड्स भी हुए थे, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं पहले जो कॉल है. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम शराज भाई, इरफान बटर्स कर रहा हूँ. जी बस अब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. क्या कहिएगा? कैसे मिजाज है आपके दोनों मेहमानों को मेरा आशिकाना सलाम. मैं इनसे क्वेश्चन भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है इनसे दोनों मेहमानों कि मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शायद इन्होंने बता चुके कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कश्मीर के हवाले से और इनकी क्या अचीवमेंट है हमारे कश्मीरी भाइयों की, और यहाँ के जो मेयर्स हैं या एमपी हैं इन्होंने क्या अचीवमेंट किया वहाँ पे कश्मीरियों के लिए, इन्होंने क्या अपनी लॉबी कोई है स्पोक्समैन इनका जो कश्मीर के इश्यू पर बात कर सके. तो मैं अभी यही मेरा क्वेश्चन है कि आगे इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी प्लीज इनसे पूछिएगा.
بالکل ٹھیک عرفان بٹ صاحب once again thank you very much. اللہ حافظ. بہت شکریہ سیاسی اسماعیلی شخصیت ہے. یہ کشمیر پہ آپ نے ٹچ ڈاؤن تو کیا تھا اور میں نے یہ سوال ویسے پوچھنا بھی آپ سے تھا. آپ کی فیملی اور آپ کی جو سیاست ہے آپ نے اسٹارٹ بھی کشمیر کے حوالے سے کیا تھا. آپ رائٹ ہینڈ ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب وزیر اعظم کے بھی, اور اس حوالے سے بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. آپ بھی کے شہر کے ایم پی اسٹیو بیکر نے اور آپ کے فیلو کونسلر محبوب حفیظ صاحب نے بڑی کوشش سے ایک ڈبیٹ سیکیور کروایا تھا. کیا ایسا ہے کہ آپ کی کونسل کے اندر جس طرح لوٹن نے یا نیلسن نے یا دوسری کونسلوں نے ایک کشمیر پہ ریزولوشن پاس کروائی ہوئی ہے, یا برمنگھم کونسل نے 120 کونسلرز ہیں یہاں پہ, کونسلر افسر صاحب اور دوسرے لوگوں نے ایک ریزولوشن باقاعدہ طور پر پاس کروائی ہوئی ہے, ایسا ہے آپ کے یہاں بھی ایسی کنسنسس ڈیولپ ہو سکتے ہیں کہ آپ بھی وہاں پر کوئی ریزولوشن پاس کروا سکیں؟ سر بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ یقیناً جو بھی قدم ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر